With breath and fierce anger to lay the land desolate. You see? To lay the land desolate en soort land. Babylon. Amerika. Ja, hoe shy. De cover it op Babylon. Door de ICBM missiles naar de laser beams. De angelic laser beams. And he shall destroy the sinners thereof out of You it. see? And he shall destroy the sinners thereof out of it. All the wicked celebrities. Young Thug. Cardi B. Nicki Minaj, some of them are kakon. Jennifer Lopez, all of the bitches that don't did it. God. The faggots. All of you faggot ass bitch ass niggas. I don't want to die. God. Fuck out of here, man. Read the scripture again. Isaiah chapter 13 verse 9. Behold, the day of the Lord cometh, cruel both with wrath and fierce anger, to lay the land desolate, and he shall destroy the sinners thereof out of it. All of the sinners so dead. All of this masal of wickedness. Masal of lukutra ma vrouw. All of this man so dead. Zabito. Romans chapter 3 verse 16. It says destruction and misery are in their ways. Ja, destruction and misery. So wickedness voor woeste so pori de sabi. Dat de in den passie, dat de lobby. Het volk voor Israël 2/3. Want de rebellious. Denk dat kamora hiwa I play. The people denk dat kamora hiwa I play. You know, sa takla spirit fu amora hiwa e duel ja. They no sabi boy. Alas masay waka ignorant, bokto, dualo pori, rommel. Uno sabi boy, uno sabu power. Uno saba moro hiwa. So mar de wasay gaker ke dek tak ay usap gado. Uno sab gado. Dek tak usaba moro hiwa. They sab with my Jesus. Dat de sabi ya. Wet mana den gado. With mana de gado. Caesar. Lobby. And Tak second alasan na lobby. Ya to. Tak alasan na lobby. Dek tak kundi wa def joke. Mete gol video shit girl. They were. and second Ezra chapter 50 verse 1. Behold, speak thou in the ears of my people. You see, behold, speak thou in the ears of my people. Sumana moro yung follow. You Israelites, you Israelite. Isang pato. The Israelite na moro yung kupu sa follow. Ano alasma? At moro yung abe upon sa alobi. And that na follow for Israel. The sukram del negre bus kondre na nga de indi. Uno na amoro yung kupu sa follow. And no amoro yung ating ebro na tap tuig that the fu gi follow. That the wicked. Behold, speak thou in the ears of my people the words of See prophecy. the words of prophecy. Ano the words of challenge at these things. Esau. Edom. You're going into slavery according to the Bible. God. All of you white people, God. devils. God, behold, speak thou in the ears of my people the words of prophecy. The words of prophecy. Ano the words of challenge ng peace. The words of prophecy. Ano na ano the words of smooth things. Sabi to, but the words of prophecy, the word of prophecy. Na dat nasa ulo etaki. And a word prophecy that one tak yung takwasan po sa ukobeur. To say before. That is what prophecy means. The word prophecy. Zakwa to, that prophecy one taki. Uno like the prophet for amore wana na prophesy with prophesy. Propheter with propheter. Was go uno tak uno komi no sweet test mo dede. God, which shall we put in thy mouth, said the Lord Yahweh. Which I will put in thy mouth. Na the word sa wetaki. Na the word sa amore wa I put in uno mo of taki. Like for ja uno tak sa uno edeki. Dus every day if you are a corner bucked out man, the day tak ya the word sa uno etaki yo dede. Straight up. Second Ezra chapter 50 verse 4. It says, for all the unfaithful shall die in their unfaithfulness. And it says, for all the unfaithful shall die in their unfaithfulness. Read it again. Up.
It says, for all the unfaithful shall die in their unfaithfulness. See, for all the unfaithful shall die in their unfaithfulness. Alla de ongelovigen o dede in de ongelovigen. Alla des massa ne brief in amoro hiwang. Alla des massa lop with Jesus. Alla des ma tot dede. En na very soon, Very soon na legja. bij si derde wereldoorlog start. Ik sap tak na intelligent. Dus alle de plans sa you denk tak yo abi, tak yo want to this, you want to that. Ika pergi tala de sandat. Want volgens sa woord pa moro heiwang. A derde wereldoorlog na last of prophecy. Ay, Ijan. En a derde wereldoorlog de legja. Dus a enigste san sa a volk fu amoro heiwang kanto. De nengre de buskondere nanga de ingi. Na boker kom baka na amoro heiwang. Ay, Dati wana enigste optie sa yo abi. Want alle plans sa yo denk dat yo abi 15, 20 jaar. Alla de sana to mislukt. ay. Want derde wereldoorlog na legja ate. Zie, en uno de wat de joke. Zie, de inateng voor prophecy. Ay. Moro hiwa rise up uno like the prophet. Kota pa street. Uno konjaf ko entertain sma. Isabi. U konjaf ko wars ko yuf sorry sa ipsa. Ay. U konjaf ko sor lobby. Sabe tu jana lopu no. Tama. Want if uno no be lopu no. Afolo fu Israel dina di uno bo konja. Want isa ome ko luf ay teki. Fu you like wa young boy ko snap. Ina photo ja. Fesra na man sa loptek san lekik. Fu ko hora wortu pa moro hiwang. En tak over a wortu pa moro hiwang. Isa ome ko luf ay teki. Pastor you want to adisi well second that you know a real man. Kan! Ano te ya go to money na nga wagi na nga walo bullshit that you know a real man. You see, te you for conduct a word of amoro hiwang. Te you about wisdom na nga knowledge. That it represent that you know a real man. Kan! Matire na dito yung ora bukuma o asile comedy o sayetaki ino sa sayetaki. Isa ometrasan ina welte futo. Isa ome kick def teki. Isa ome san def tu. Ma uli bala de sandat. We pota dis like eerste prioriteit. Kan! Si suma oyere suma no oyere yo. Tete! Kan! Verse 5. Behold, says the Lord, I will bring plagues upon the world, sword, famine, death, and destruction. Kan! Read it again, Baku It siya. says, behold, said the Lord Yahweh, I will bring plagues upon the world, You see? Luku, arki sa amore hiwan taki o chaplaho ko tapagron tapu. Go ahead. the sword, Hmm? famine, death, and The destruction. sword, famine, death, and destruction. A sword, hongersnood, dede, na nga verwoesting. Dat e kon tapagron tapu. Ano na nga frida na nga lobby. Tak yayi sa se kong o kong si des masabe gwa kirki. Ala des masabe gwa kirki o dede. Nanga de wan say go ete. Yato. Verse 6. For wickedness has exceedingly polluted the whole earth, and their hurtful works are fulfilled. Hurtful works are fulfilled. Jesus di pagkabes, Jesus. Jesus. Walang anak pa. Naku maporo kung ang fisi. Kabuha man ang fisi man. Isaiah 66. She wickedness te kahir gron tapu abra. Doro suma doro suko nam the wet man. Matafolo po Israel de suko nam den ningre busko dire na nga de ingi. They love wickedness. And I saw him make that way. One day mantina de wicked. Yato. Mana wicked. Mana devil. Para Kan. sa devil itaki. And the 2/3 lo bentu. Yato. Yung derde po afolo po Israel de suko nam den ningre busko dire na nga de ingi. Lo basu ko nam the wit man. Ano ko ko de may man. Yaman. For all the bitches. Sabi to and the lo dito plus des baloba aguli de. This is Isaiah chapter 66, verse 17. They that sanctify themselves and purify themselves in the gardens behind one tree in the midst, eating swine's flesh, and the abomination and the mouse shall be consumed
together, saith the Lord. See? Ala des masalop niya agu, we purify us refi, we sanctify us refi. Sabi to, we heilig us ref ng abomination food, we niya walu rommel. At follow for Israel lop niya rommel. Grabo na abomination, sara-sara na abomination. Sabi to, grat fisi, agu. Krabo. Sabi to, ala des na abomination, srika. Doksi. Doxy. Doksi. Samuro, sekrepatu. Leguana. Parang dalo ba leguana ng masala? Alis ma to consume. O smelter dora fire for yaw ba siya siya. Matamuro iwatak ko namang niya desa de romal dat. And Isaiah 1 verse 28. And the destruction of the transgressors and of the sinners shall be together, and they that forsake the Lord shall be consumed. He that shall sake the Lord shall be consumed. Sabi to, read it again. And it says, and the destruction of the transgressor and of the sinner shall be together. Si you want na sem, te you know transgressor that want to overtrade the wet of amor hiwa. And one sinner that na son. If you know one sinner that want to use it overtrade the wet of amor hiwa. But that na son volgens a Bible. You see, and all they together want na sem son. Go ahead. And they that forsake the Lord shall be consumed. And they that forsake the Lord shall be consumed. Ala de mga sabi di na true sa follow. Ala de mga to dede. Lord wele beg yaw ba shim yaw siya. Puta hora spirit na unu tapu na follow. Go baka in a wicked world. And you're dead by the sword. Ada wanda rata sa uno follow. Yaman. Bigwe beg yaw ba shim yaw siya. Mude de di mane komoro suar. Yeah, yaman. Rata yung wande. Boy, ada meg na konsa yung wande dango kami. Yaman, de yung wande to mi man. Ara meg de mi wande to konsa. Pero ikaw uno sila na next job. Sabi. Sama de mana le faya jama la beta kini ma ala de righteous deeds so they can pay so we na filthy righteous na moro yo mo wa do pag Nakufon mo. problem ta ho rin sa sama de mana da ko ma de sa yo lai sama de na ala sa ita sa mi ado de ye So father to the be wa ba. On 2 Chronicles chapter 15 verse 13 it says that whosoever will not seek the Lord Yahweh power of Israel shall be put to death, whether small or great, whether man or woman. On 2 Chronicles chapter 15 verse 13 that whosoever will not seek the Lord Yahweh power of Israel shall be put to death. See, that whosoever po apolog po Israel, na unuwa ka suko amore iwa, unuwa ka bakir ko baka na amore iwa tak gidawan sa mga bakir ko baka na amore iwa. So sa nade, shall be put to death. Dede. and ano tag na so ay maso well fraud dete Dan. Nanga baby uma upa alasan na moro hiwang o destroy thousand and boy awasa we kar Jesus etrune na yawo siya yung bombaka. Shit, watcha walo wicked man so ook to yang walo wicked vrouw. Righteous. Walo bitches that that no de abi. Bitches, I'm a bad bitch, I'm a good bitch, I'm a money bitch. You know what bitch we are gonna want you dede nanga bitch title. Yeah man. God, whether small or great, whether man or woman. Whether Small or great. small or great, man or woman, alis mato dede. Sabi to, Wicked. say to wickedness, lobaw wickedness. Sabi to, a proverb be righteous. Sabi to, we hoorde we to fu amore want the best pa unufar mo. Sabi to, tanga pete umang, gawa sa umaw hori we hori. Sabi to, This is the book of Ezekiel chapter 9 verse 4.
And the Lord Yahweh said unto him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry for all the abomination that be done in the midst thereof. See, all the men that sigh and cry for all the abominations na the prophets. Sabi to, they might sigh and cry, they might sigh lang, they might cry. Y alla wickedness say koberta pagronta ko. Sabi to, that make we takso tranga. That make we takso tranga on that way we sigh and cry. Sabi to, for all the abominations that be done in the midst thereof. Alla wickedness say kober. That make we big yaw bashim yaw siya, kuchara judgment ko boost na tapagronta ko. God. And Esau is Edom. God. The first came out red. According to the Bible, your According husband to is the going to Bible, slavery. Your husband is going into slavery. Put them on camera. God. For them what you saying. And you you never gonna- women love the so-called white. You love the so-called white man because the white man is your God, and you're gonna die a grievous death with the so-called stupid white man. God. Though you join hand in hand with the enemy, you're gonna die along with them. God. And Isaiah 58 verse 1. Ezekiel chapter 9 verse 5. And to the others he said, in my hearing, go ye after him through the city and smite. Let not your eyes spare, neither have pity. You see, go through the midst and smite. Let not your eyes spare. And the angel said o setroko de, the angel said o kirwalosma. Salaki, pagkakwasan. You see that net? You see that a follow po uno, amoro hiwa de nengre de buskonder na nga de ingi, de lopa wetmang. God. Polkos a people de no saptan na a wetmang na de biggie enemy. God. Sa pote in slavernij, sa onderdrukking. You see, mapawi ka vrije, mapawi ka omdat a wetma aba power. You see, meka wetma e pot de plaka umas map uno, uno follow e dualo fistisan. You see, pawi ka money, a wetma e onderdruk de buskondre, de umas mananga de nengre, zelfs de ingi toe. You see, maar dadelijk pas door realize dat a wetman na de enemy. Pa udeja uno lop na wa goddamn wetman. God. We condemn de wetman. God. We famoro hiwa e haat de wetman. So ook to unulik de profete haat de man. God. You see? Omdat na de mange onderdrukking tanga deftige. God. Suma osheng, suma no asheng. Dat wat ak inoma asheng. En zo sa if inoma asheng, yo tete. God. Fuck out of here. Chapter 6, verse 6. Slay utterly old and young. See, slay utterly old and young. Met andere woorden, slachtig biggie was zowel tiwang, oruwang komit yongwang. What? Both maids and little children. Both maids want that chimesha, and little children, alap chinegre. Baby. Ala de smart, the industry for kiri. Naka de And- hunters. And women. And women. All of you wicked women, like on sonnet. Na mo waktif slachtig de su proja po. Matulog ka nga sa to, real man, ito. Real man, Sa tampong. Waar real man nee voor een vrouw, nee hito een vrouw. Dat is paksi. Une ko teach dat info you vrouw. Isabi to, maar jullie banningen te je vrouw overtreed the wet of you. Boxing. Je bakse pote in orde. Ja. God. Maar dat is maar na you possession. Dat je na vrouw de, na you possess lek man. En ik pote gisa, you lek man moest doen. Ja, waar je moet gaan, wat je telefoon, wat je disanga dati. Maar die na die staat, de brada uno, de blaka brada uno. De nengre de buskonder na de ingi. De kon sapu zodanig tak, na onder de vrouw de tang. De meid de tapen gide. Si, vrouw na de basi. Si, vrouw na de gado, de worship de umasma. Si, Parang ito de chi ordinary. parang de weer op je ordinaire. Ay na vrouw me, ay na siya meid me, as matranga ere. As my people man, kan? Fuck out of here. That's straight up wickedness.
Baderman is in die plasje hoger dan de zon de sterren. Ah, ik plaats je hoger dan de zon. Ik ben ook plaats waar umasma, moro hoe dan de sterren nanga. Dat wat ik je maar lek gado. Uno lek de prophet une sino wa umasma lek gado. Ai. Amoro iwa make den ki unu. Amoro iwa no make manengre ki umasma. A make umasma ki manengre. Kan. Dus na sa utegi you lek umasma na tatim do if you no want to. Dialogue! Right? Ne worship en uno go kiru srep om umasma. Lek fatide na dei. Jesi pa de manengre kir de srefi et tu alosan om umasma. Ja, man. Erbe ano you on makasma. Okay. Toki wa kiri srep umasma. Asma lang walo timan ni ne bere walo trama. Ada senti man dat jong ko tapatra. And the same demon that they jump on top you for you go kill you srefi. That's what they jay waka waka. It's sex for money ete. Amoro iwang ko destroy you alamala. Una repent kon amoro iwang. Stop si money legado. Stop si wet lisas legado. Stop si de umasma legado. Ako prisa bidat sa aktak sonet. Sabi to atak demang afro. Meki de manegre afro de manegre no meki de afro. Sabi to nga scripture sref de gidat. Usor de matak you na basi fu afro an afro na you basi. Wacha palo masay bow down ki bitches. Aku mana basi, aku mana basi. So matay aku mana basi. Sot power umasma abi. Ay na dat na ingin make up ching. Mas suma ipotap ching. Suma abap ching inembere. Dat imbige aksi. Asma e charing ko mas suma e show. Suma e wakana nga de belly you nap ching inembere. Na amang. Kan? Pokare yun na nga nonsense. Whether ilukuti de pares ma e honor. Des ma air mudor da. Da imluku father da ke kosukol. Imluku ipolo ka vibration ka father da ko de. Tapwa low level. Troll na father da tok na payumus air. Kan? Mga era ma. Era fro. Sa esiki alamong. Pokare yun. Kan? Boy. And 1 Corinthians chapter 11 verse 8. For the man is not of the woman, I see for the man is not of the woman, but the woman of the man. but the woman of the man. That sa award to amoro iwa taki. So amoro iwa sete. Read. Verse 9. Neither was the man created for the woman, Si jasa moro iwa tak nok abete tak amanengre be krier ki a umasma. Read. but the woman for the man. Mar a umasma amoro iwa be krier making ki amanengre lekwa helper. Kan? Si tire na di aywa manangawa umasma de kolay tapasemerang. So ate giyasan dati. Now wet mang society na nga de wickedness thing sa after spray tapagron tapulek wan net lek wan laken mek di de day awet mapot umasma tap manengre tak de mag abrechto de mag tutisi de mag tutati de yu mek wap china nga amang ye potama na kinder base la ke paywalo money lek pa ade na francais ala sanat na wet ma philosophy ma amoro iwa o senem boy kompaka kompot alasan in order. Kan? What alasan denuno de in disorder. Kan? Alasan denuno de in unrighteousness. And na righteousness amoro iwa o senem boy ko establish bakata pagrunta. And na dat na sa we wakti. Ma fosta to kober amoro iwa rise of the prophet fu warsko and take it in. Kan? At take a nation fu Den nere de buskonder na nga de ingi. Sa EPSA. Iwa look for taki if you know I look for taki na you suck. I will represent Yahweh, Hashem, Yahweh Shai. Fuck out of here. Read. God, Matthew chapter 10 verse 34. It says, take note that I come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. You see? Read it again, Agbabak. It says, take note that I come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. Si Jana ang asa we kar Jesus at turning na Yahweh siya itagja. Amatak take note that I have come to send peace no take tak mo chak frido ko tapagron tapu. But a sword, ma-erder wa sword. Nasana wa sword, wa killing instrument, wa san na nga sa kakirwasma. And Yahweh siya ko na nga de chariots thing. And na nga de chariots offer nito ko walos man na nga de angelic lizard beings. Kokirwalo wicked people.
Give 2 Thessalonians